నమస్కారం మై న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు శ్రీనివాస్. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే లండన్ వేదికగా సిఐఐ నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ మాట్లాడారు. So Minister Lokesh, welcome to London. It's a privilege to have a visionary leader, a technocrat, someone who's always been a grassroots reformer amongst us today, and so thanks for joining us. The story of Andhra Pradesh is very well known. You have very quietly but very confidently taken the state to different level altogether, and the Vision 2047, whether it is the 2.4 trillion ambition and all the numbers that I saw in the presentation by Abhishek, but it was also pretty evident to me that you are not just chasing numbers, you are architecting a future. And while we will unpack in our conversation the story of Andhra Pradesh, I think it will be a great way to kickstart our conversation by also learning a little bit about your personal journey, the man behind the vision, and somebody who I believe is equally comfortable with GDP numbers and spreadsheets at the same time decoding AI. So it'd be amazing to hear your thoughts. No, thank you very much. Thank you, CII. Thank you to the Indian High Commissioner and his entire team for hosting me here. Really appreciate it. Just to quickly, before I jump into my background, I know Abhishek stole my thunder by making the presentation. But 3 reasons why Andhra is able to deliver. One, we have a leadership with track record. You know, our Chief Minister requires no introduction. He's done it in the past with a combined state. He's doing it all over again with the new state. 2, speed of doing business. There's no state in India that's talking about it. Everyone's talking about ease of doing business. But let's understand it now. All of the companies here, the kind of investments that they're going to be making could be 10 million, ranging to about $1 billion or even more. A 6 months delay in your project throws your entire business plan. You know, it completely goes out of whack. So we as a state understand the importance of speed of doing business. And I'll give you a few examples of how we got it done. ArcelorMittal, it's well known here. They are going to build one of India's largest steel plant in south of Visakhapatnam. And it all started with one Zoom call with Aditya Mittal. We did one Zoom call. He said he had 3 specific asks from the state. And all I said is, give me 12 hours. I need to confirm it with my chief minister. We got it confirmed and we got the project grounded. So this conversation started in June last year, 2024. Looks like June 24 is a good month because the LG Electronics conversation also started in June 2024. We are going to break ground in November for a steel plant. We got it done. Same thing with a company who name cannot be disclosed by me officially. They're going to build one of India's largest data center in Visakhapatnam. It's going to be a 1 gigawatt data center. We started it from ground up. That conversation, I think, happened around August, where I drove them personally, showed them the land, and got them excited about Visakhapatnam. To the domestic companies like TCS, with Chandra, I had this conversation, and TCS, because of the economic value that they add to the entire ecosystem and being IT, and you understand this better, we gave them land at 99 paise. We are coming after you now. Please, Abhishek, you have your first client ready now. So that's how we get things done. And that's what we mean in terms of speed of doing business. Please understand that, you know, it's not just talk, but we actually mean it. 50% of our legislatures are first-time MLAs. 17 out of the 25 ministers are first-timers. So we bring a lot of passion, hunger. I'm one of the most senior one. This is my 2nd term in Mr. Naidu's cabinet. But we bring a lot of passion, and that brings to the 3rd thing, which is we're a startup state. We're not a Fortune 500 state. We're not content. We're hungry. Yeah. We're hungry for your business. And that's why in the last 15 months of this government, we've landed close to $120 billion investment. And please understand, we don't have an MOU with ArcelorMittal.
We have not signed MOUs. We are not in the business of signing MOUs. We are in the business of grounding. That's our business, and we deliver on speed of doing business. So this is a little bit, I just wanted to sort of sum it up with what Abhishek shared. Coming to my background, I did my bachelor's at Carnegie Mellon, worked at the World Bank for 2 years, Stanford MBA. Majority of you don't know the other side of Mr. Naidu, who is a serial entrepreneur. He had 3 failed startups, and his 4th successful one was the dairy business. Yeah. So I came back to the dairy business. Then my wife graduated from Stanford, decided I was no good for the business, threw me out of it. 2013, I've been a politician, and it's been a memorable journey ever since that. Wonderful. You also did a Padyatra. Yes, I did. Helped you frame your political ideology and your thinking and your policies. Stanford MBA was great for business, and Padyatra, I think, sort of gave me a lot of EQ, which was very important to understand the grassroots challenges of India and my own state. A lot of the policies, a lot of the conversations, a lot of the frameworks that we have developed is based on my walkathon. I believe that's very important. That's where we have taken a very ambitious target to create 2 million jobs in 5 years. We're one of the probably the only political party that makes such a bold statement. And that's why I'm here having this conversation with you, while we have a collectors conference, which is a very important conference that I'm missing back home, because job creation is the center point of this administration. And that's how we are able to attract the kind of investments that we have. Thank you, Minister, for that glimpse into your journey and building on your passion for transformation. Let me zoom out a little bit. Today every boardroom is looking for their next frontier of growth. Is looking for the new economic hub, the new shiny city which can help them be the hub for growth. And many a times we have seen Andhra Pradesh right at the top of the list. So as you look into the future, you told me that a lot of your ministers are younger and you're probably one of the older ones, and I'm very surprised at that. You have such a long career ahead of you. How do you see things evolving for you beyond just the numbers that we all heard, and for Andhra Pradesh? No, if you look at the map, Andhra Pradesh is a peculiarly long state. We have the second longest coastline in India. And being a long state, it lends itself up for decentralized development. So what we have is, cluster-based approach. And I believe that that's very important for ecosystems to not only survive but thrive. So we've built an automotive ecosystem, of course, anchored around Kia. In the southern part, we have an entire ecosystem being built around drone. We have an ecosystem around renewable energy, solar, wind, pump storage projects. We have an ecosystem around electronics, semiconductors in that. And then we have an entire ecosystem around CBG, compressed biogas. The Quantum Valley, as Abhishek just shared, that's one. Aqua is another big thrust area for us as a state. Steel City, led by ArcelorMittal. We have a pharma city, medical devices city, chemical city. So we are able to build all these ecosystems because I believe in the importance of vertical and horizontal integration. Now, what do I mean by it? Now, let's take a mobile phone as an example. The chassis of a mobile phone, the casing, the glass, the camera module, the lens, the battery, the touch screen. These are all again independent manufacturers who then Foxcons of the world bring together and make an iPhone or any other mobile device. What I see is missing is clusterization. And I believe in the power of 100-kilometer radius. We build the entire ecosystem and build it out with a lot of detailing. That's what we've succeeded in Andhra Pradesh. We've started on the journey. We're building it out, and that's our verticals. Now, horizontal is where education comes in, where skills come in, where testing facilities come in. So that's the only way by which we can ensure that these ecosystems thrive. And that's exactly what makes Andhra Pradesh different from the other states in India. And you bring a very unique vantage point in your role where you not only lead IT, you also lead human resources. Because I believe they go hand in glove, particularly in the business that I am in. I know this so well. And our Tech Mahindra's relationship with Andhra has been deep and growing.
We already have 2,500 odd people. And the best part of what we have seen is the diversity that we are able to get. As a company, we have, I think, about 34% females. In Vishakhapatnam, we have 49%. So it is a standout. It kind of goes to show the importance that has also been given to education and women's skill development. And that links so closely with all IT. Do you see it also that way, that human resources and IT for you are going hand in glove? IT is for India, education is, or HRD is for Bharat. And I'm having to bring both together. Yeah. That's where I think one of the slides Abhishek spoke about Naipunyam. Naipunyam is a very interesting experiment, if I may, which we're going to launch in October, where we're trying to match the supply and demand, where I have youngsters who are well educated, who are searching for jobs, and then there's demand. I'm going to do the matchmaking, but we are building skill development into it, where assessment will be done, where state will guarantee that, in IT, this is the kind of level that this person is at. And then what is the skill intervention that's also required? The state is willing to do the skill intervention on your behalf. So I think Andhra Pradesh is uniquely positioned to deliver that, and will be one of the very first states to do it. And that's what will make us very different. Absolutely. And thanks for giving that very vivid description about the state and the future and the kind of scale that you are envisaging. I think AI is going to be very important, and today no conversation is complete without the word AI. So the scale that you're aiming for, I believe AI can be a game changer. And I also heard you investing in quantum, which I'm not sure, maybe I'm misinformed, but I'm not sure any other state is thinking as deeply about AI and quantum. I heard Quantum Valley coming up in Amravati. Would love to hear your thoughts on how you believe you can harness AI as maybe a core engine of your growth. If you look at it, India was a beneficiary of the IT revolution. Right? We were able to leapfrog, up per capita incomes have jumped. But then AI is here. It's going to fundamentally transform the way we're going to work together. And it's important that I skill up. Otherwise, you're going to miss the bus. As simple as that. So we're looking at AI not just from an investment perspective, but we're actually taking a step back and looking at it also from, how do I skill up? Starting from colleges, from universities, the changes in curriculum. Starting from there, then doing the entire quantum ecosystem. So South Asia's first 158 qubit quantum computer is going to be in Amravati, India. South Asia's first 158 qubit. It's going to be in Amravati. Not in New Delhi. In Amravati. Because we were the first state willing to lead the Honorable Prime Minister's quantum mission. And it's going to come to Amravati. I think that calls for an applause. And then we're going to build the use cases on it. You understand? Quantum requires use cases. We're going to build the use cases on it. We're going to dedicate certain capacity for startups to sort of use quantum computing. And I believe that will create an amazing ecosystem, again, in Amravati. But the kind of ecosystem we're building in Vishakhapatnam around data, and the data city that's coming up there, that's going to, again, position Andhra Pradesh in a very unique manner. The cables that are going to land there are going to be double the capacity of Mumbai. Which, Mumbai is number one in India. We're going to double that. And this is going to happen in the next 3 years. And it's going to be 1.5 gigawatts of data centers coming up. And that's just the beginning. We're talking to a lot of other players out there. So I believe that Andhra Pradesh is well positioned from education, from skills, all the way from building the entire ecosystem. It could be quantum, it could be data city. I believe that we are positioned well. And do you think GCCs would be a big beneficiary of this infrastructure, digital and the physical infrastructure that you're developing? And with all the buzz around GCCs and how they are becoming very strategic to global companies, and no longer they are the back office places. They are now more strategically building products for the future. And that's where I believe they are looking for states and cities which can provide them the right infrastructure and the right talent. And I think what you just told me, potentially GCCs can be big beneficiaries of that. Absolutely. I mean, I think GCCs boil down to talent. Yeah. Anyone can build an office space. I can give you best air conditioning. That's the easy bit, right? Go to Tech Mahindra.
just look around. I can challenge at least 25% of your workforce will be from the 2 Telugu-speaking states. So talent exists. Yeah. We have it. We are going to skill up. Yeah. And that's what makes us very unique as a state. Historically, due to lack of opportunity, because we were a combined state, all this talent used to go to Hyderabad. Yeah. But the state got bifurcated about a decade back. And now we are building this vibrant ecosystem in Visakhapatnam around IT. It could be data city, it could be the traditional services like what TechM or TCS would do, or even the GCCs. But the backbone is talent, and we have the talent in Andhra Pradesh. So I believe that again makes us very unique compared to any other state in India. And while we spoke about AI, talking a little bit about the brick and mortar part of the economy, which is manufacturing, next gen manufacturing in particular, I think is going to be key for the growth of the country. Unless India gets its act right in manufacturing, it's going to be very hard to grow at 8 to 10% that is needed to get to the 2047 vision. And whether it is semiconductors or EVs or the green energy projects, some of the slides I saw from Abhishek were little staggering numbers, and the vision was very, very evident. Maybe if you could really talk about how you see these sectors shaping Andhra Pradesh's industrial future. I've given the lay of the land. If you've seen, starting from Kia all the way up to the chemical city, that's the lay of the land. But what will differentiate us is again the vertical and horizontal integration. Yeah. I think that will position us well. So let's talk about renewable energy as a case in point, right? Renew is a well-known player in the space. I heard that they were looking at manufacturing, and I had a conversation with Sinhaji, and we got one bit of it. And then when I had lunch with him in Delhi, he said, I'm looking at backward integration. So I want to go back to wafers. And let's start from there. What can Andhra do for me? That's the kind of work we're talking about. So, if India has to grow at double digit, we need to go back to the most basic and go all the way up to energy. So it's no longer just about, energy is going to be done by one company, manufacturing going to be done by another company. Everyone's looking at integrating. And that's exactly the role that Andhra Pradesh can play. So that's the entire vertical bit. And the horizontal is the education, the skills, and the testing labs. And that's what again makes Andhra Pradesh very unique compared to other states. We are doing this in compressed biogas. We're working with Reliance. It's close to about a $5.5 billion investment coming into Andhra Pradesh. And they've not succeeded in any other states, but Andhra is moving fast. Close to 80,000 acres of barren land is going to be given on lease to Reliance by end of October, so they can grow Napier grass, which can then be used to generate compressed biogas that can commercially be used for various other products. So that's the pace at which we want to move. And it's all concentrated in one zone, one district, which has quite a bit of barren land. But then that's where education comes in. So I'm already working with their team and say, what's the curriculum? What's the kind of talent you need at the factory level, at the agri level? And that's the kind of role that we play. See, once you shake hands with Andhra Pradesh, it's no longer your project, it's our project. So together we do it. And as Abhishek has just shared, I think I'm on close to 12, 13 WhatsApp groups where every week my office gives an update. This is what we agreed this week, this is what has happened, this is the status. So I don't know about whether your CEO will follow up with you on a weekly basis, but rest assured, I will follow up on a weekly basis. No, that's just so amazing. The kind of velocity that we see coming from bureaucrats today and politicians today actually far surpasses what we see in the corporate world. And while many states come by and talk about their economic plans and policies and trying to attract investments, from your vantage point, what really makes AP different from many others? I mean, you did talk about it in various questions I asked you, but if you want to just distill it down to 2 or 3 things that you believe that AP is really differentiated as compared to many other states, because I'm sure this audience here would have heard many other states coming in. So maybe if you could. So 3 clear reasons. 1, leadership with track record, which no other state can offer. Yeah. We've done it once, we'll do it all over again. No second thoughts about it. 2nd, speed of doing business.
I've given clear examples of how we've come to achieve it. I can challenge you to find another state that can do it at the pace at which Andhra Pradesh can. And we'll beat them. No second thoughts about it. Third, we're hungry for your business. We'll bend backwards to land your investments in Andhra Pradesh. No second thoughts about it. I'll give you an example of it. Another example. It's no public knowledge. Skyroot, which is the SpaceX equivalent of in India, started by a very young entrepreneur. He met the Honorable Chief Minister in a dinner and said, the land you're offering is a bit expensive. Can you reduce the price? I mean, he had an open conversation with the CM. CM said, done. They arrived at a price. Then this entrepreneur was quite smart. I mean, he is an entrepreneur for a reason. He calls me and says, the CM offered me a price, but can you do better? I said, okay, we are beating around the bush. What is the price at which you want? He said, X. I took it up to the cabinet and I got it cleared. It's 300 acres given to them. They're going to build the entire space ecosystem. It's a 5,000 acre space city we're building with them as an anchor. And all this happened in a period of 1 week, 7 days. And I think we took 7 more days. In my view, it is 7 days too long. We could have done it in 24 hours. And Abhishek has clearly stated there are many examples where 3 days we cleared proposals. So we did all the 3 statutory meetings where we discussed it threadbare on proposals and we cleared it. And we're willing to do that for any of the investors. So it doesn't necessarily have to be a large or mega. Every investment is important for us. And if you want to be a $2.4 trillion economy and we want to grow at 15% CAGR, up from we're about 11% today, we have to fire on all horses, and we're quite clear that we are going to do it. So it's evident that while you have the strategy, you have the right culture that you're brewing in the government, the performance centricity, the speed, the scale, and as they say, culture eats strategy for breakfast. Yeah. And I think that to me is coming out clearly. That is a very clear differentiator that you have compared to before that, and you kind of built a compelling case for the edge that Andhra Pradesh brings. But finally, I would also like to ask you about the diaspora and the soft power of the diaspora. Telugu diaspora here in UK and overall in Europe is a very, very powerful network and a soft power, if you will. How do you see the role and how do you see them as ambassadors of Andhra Pradesh? No, Telugu diaspora is massive. No second thoughts about it. They're pretty much now in all the boardrooms out there. And they play a very important role in being the brand ambassadors of the state. So my appeal to them is that, we are ready. We are here. We'll make it a worthwhile journey. That's been my pitch. And we've seen early success stories of those sort of now coming about in Andhra Pradesh. So they'll continue to play a very important role, and we'll actively engage with them. We have APNRT, which is for non-resident Telugus, which pretty much works across the globe. And we look forward to actually landing these initiatives in Andhra Pradesh. No, thank you. So, Mr. As we wrap up, is there just one idea I would like this room to take home about Andhra Pradesh journey, about the ambition or its edge? If there's one idea you think the audience can take home, what would that be? Well, we are a startup state. Well We are said. hungry. We have the passion. We have the commitment. Look at all the Fortune 500 companies, and they've all started with hunger. That's what we have. You will see the same passion, the same culture, as you rightly said. This is something that percolates across all the ministers, ministries, and offices. We are working with the same commitment to deliver. This, I believe, no other state has. Yep. And the reason is that we're all new. 17 of us, I'm not part of the 17 gang. But just to give you an idea, before a cabinet meeting, it might sound simple, but it's very important. And thank you for touching about culture. Before cabinet meeting, the ministers who are available, we actually meet for breakfast. We discuss about what's happened in the last 15 days. What are our hits? What are our misses? And we are a startup state which is willing to learn. We're willing to listen. We're also human. We make mistakes.
3 out of 10 decisions might go wrong, but we are here. We are willing to learn from our mistakes. We are willing to be open, frank, have a very honest conversation, and ensure that it's a smooth journey. And I believe this is something that's very unique to Andhra Pradesh that no other state in India can offer. Yeah, absolutely brilliant. And thank you so much for a wonderful conversation, and thank you for connecting the dots so well. Thank you for taking us on a journey which I think was part strategy, part soul. Mind and soul. And a testament to the humble and the visionary leadership that you bring to the table. I know we could have gone on for an hour more, but I'm a little cognizant of the time. I would love to have some questions from the audience as well. But before we do that, I will be remiss if I don't congratulate you on the phenomenal, incredible performance of your son. Yeah, thank you. Not many of you would know, but I asked your team whether it would be okay to talk about this, and they say it's okay. So your son Devansh, he became he broke the world record this week. It's been 2 months. 2 months. But he got the award officially Just this week. 3 days back. 3 days back, and He got me to UK. So I'm Devansh's father. that's a very proud moment, I'm sure, for you and your family. And genius runs in the family, I guess. He's smarter than me. I'll leave it there. At 175. So he solved 175 checkmate puzzles in 11 minutes and 59 seconds. My gosh. And this achievement shadows everything else that Lokesh talked about. Yeah, I know. I agree. Yeah, no second thoughts about it. So, with that, I would like to carry the dialogue forward with the audience. Shil, how do you want to do this? We have mics in the room, and just state your name, which organization that you represent, and try to make it concise so that we can get a few more questions. So, Honorable HR Minister Lokesh Garu and Kishore, my name is Dr. Kishore Babu Charsani. I'm a pharmaceutical professional based in Ireland. Mic is probably not working. Go ahead, we can all hear you. Yeah, I'm a pharmaceutical professional based in Ireland. I have a startup company that I started a year and a half ago. We're developing high-value medicines for the EMA market, which is 26 member states in the EU and UK, which we are going to be commercial next year. More than a question, with the knowledge that we develop in the pharmaceutical industry and the passion that I have for Andhra Pradesh, my colleagues at EMA region, I developed an expert note that I would like to submit to you. It is about developing an effective ecosystem for pharma and health. Absolutely, yeah. Which is somewhat missing when I try to see the business partnership of EMA region with India. It's there everywhere, but we developed something that a short report of 2 pages that I would like to submit for you, checking with them, reviews, and maybe you can develop a task force. That's my suggestion. Thank you. On pharma, if you look at it, in Visakhapatnam, we've landed quite a bit of the larger companies. Laurus Laboratories is building one of their largest center ever. And that will create the vibrant ecosystem to start off. But, we would love to hear from you. I believe on the vertical and horizontal. Again, go back to the basics, right? That's very important. And the testing ecosystem, the research ecosystem, and that's going to be very critical. So I'll take the note from you. You can share it with them. Thank you. Maybe one question from this side of the room. Yes, please. Tanu. Okay, we can hear you. Go ahead. Scott is again Professor Government University for Nice. studying the research on AI and autonomous driving. Firstly, thank you, Honorable Minister, for mentioning Skylo. It's a company from fellow Canadian from my current group. I'm very pleased to see this. I can hear you. Don't worry. Okay, perfect. So I think you mentioned quite a bit, 2 times about being the startup state. Yep. And one of the things that is very interesting when you see graduation from a startup state to a big conglomerate, and it's a natural thing. And I was wondering, with your experience and also the Honorable Chief Minister,
what would you need to keep it intact in the state to keep the nimbleness and the responsiveness in the speed? Because as size grows, history suggests that there are challenges, and there are successful startups and there are not successful startups. So what would you think you need to keep in the state to keep that nimbleness and the attractiveness? It boils down to culture. It's about, every investment is important. Every investor is important. And it's not just about attracting new investments. It's also about going back to companies that have already invested and trying to understand how Andhra Pradesh can be part of their next investment and growth trajectory. So the culture to just listen and be there and stand up for what we believe is right, I think that is very, very important. And that is something that from the Honorable Chief Minister down to the entire administrative service, we're driving with a lot of rigor and energy. So every time I come across an article where I believe we have missed an investment, the team hears it from me. Abhishek is giving me a smile because I message him directly. I message my industries minister. So there's a group of ministers that look at investment promotion. We're very frank, we're very open. We're like, this is an opportunity that we have missed. How is it that we missed? Where did we go wrong? How can we learn from it? So whatever has happened, but how can we learn from it? If you have that bent of mind and that culture permeating from the Chief Minister all the way down to the entire administrative service, I believe that can be potent and an amazing catalyst. And that is something that I believe that we should hold on to. And we should not be complacent. From this side of the room, maybe. I can hear you. Go ahead. Nice to see you. Thank you. I just got a couple of questions, interlinked questions. We have recently had a free trade agreement from UK Yep. India. So how do you think that you incorporate into the 2047 ecosystem of Pradesh? And I just question for you, getting the CBAM, so the carbon taxation. How do you think that the carbon tax? Hello, yeah, thank you. This is Chandrasekhar. I can hear you much better. So Lokesh ji, thank you very much. Welcome to London. So the free trade agreement which has been initiated this year, how do you think that's going to benefit the Andhra Pradesh in the bigger ecosystem of 2047? And the question is our CBAM, which is been charged from next year, the carbon tax emission taxes. How do you think that will actually nullify the free trade agreement? And how do you think as a state, central government India or as well as state government should take steps to benefit from the free trade agreement as well as the CBAM? So that will be really helpful to understand, so that we got a group of companies in our Chamber of Commerce who are quite concerned with the carbon emission taxes. So that will be helpful for us to give us some knowledge on that. Thank you. I'm not too well. I'm not too familiar, honestly, with the impact of what it will be. But I can get back to you in terms of from a services industry standpoint, operating in the corridor of UK and India, how this could potentially impact us. It's not had any material impact at this point, but I can come back to you. I'll give you my card after this, and you can send me an email. On FTA, there are clear sectors that have won. Textile, aqua, which is very big in Andhra Pradesh. I mean, it's about close to $3.5 billion ecosystem. So it's very, very important. I think these are early wins, as I say, but I think to get it operationalized will take a certain lag. There'll be, from a policy to operationalize, there'll be a certain lag. So our job is, of course, to reach out to our farmers, the various companies, and say, okay, there's an alternative opportunity that's emerging. We are, as a nation, I think we're going through interesting times, right? There are tariffs being imposed on India, and I believe crisis is an opportunity. That's been my approach. So I said, I've worked with the aqua industry. I said, okay, let's talk about the 25% problem. Right? The problem is 25% tariff. Great. So what do I need to do to augment the 25%? Where does Government of India fit? Where does Government of Andhra Pradesh fit? And that's been our approach, number one. That's what I believe is a temporary relief. But the long term is that we have to diversify. We have to look at new markets. New markets are opening up.
From Andhra's perspective, the first containers to Ukraine were delivered, right? Russia, and a few other countries. Europe is opening up. There's great opportunity there. That's the second bit. Then comes the entire ecosystem on, how can we sort of augment it, build on it. So what's the primary processing, secondary processing, and tertiary processing? That's one. And then the fourth part is reforms. So as a state, we have taken this action plan, or we call this a 100-day action plan, where I got 5 entrepreneurs who are self-made billionaires to be on the advisory board, where we're looking at every act and regulation. And we've broken it into 3 things. One, that we can immediately throw out. I'll give you an example of what we think we should throw out. The Factories Act has a specific regulation which states that you need to whitewash the toilet door every 3 months or 6 months. This is the most ridiculous thing. I mean, who whitewashes a toilet door anywhere? It's still there. So these are regulations that I believe that we should do away right away. Second are things that require changes as way of legislation. Third requires a bit of political capital to be invested. We are willing to do it as a state. So I'll give you an example of this. So I met Ashwini Vaishnavji, who's the Honorable Minister for Railways, IT, Electronics. And I told Ashwini ji, throw me a challenge that Andhra Pradesh can solve. He said, Lokesh, 2 things: labor reforms and get rid of Nala tax, land conversion. I did both in 45 days. We did it. Because we have the spirit, we can do it. And that's been the hallmark of the administration. And we'll do it again. So again, tariffs is it's a crisis, I agree. And it's an opportunity for India to shine beyond singular market. And I believe that we can do better. So that's been our approach as far as FTA and the entire tariff landscape. Thank you, boss. We have time for one last question. Maybe this gentleman here. I have a very small question for you, Honorable Minister. I'm a journalist visiting from India at London School of Economics, and my next destination is, of course, Stanford, just like you. The question is this, that when you or your father started 1992 dairy, did this thought come to your mind that you would offer land at 99 paisa? What was the mantra behind this? Okay, on this the question I should have reserved for my own podcast with you to go viral. But nonetheless, I'll take this opportunity here. Well, so Mr. Naidu is a strong believer that the family shouldn't depend on politics for livelihood. He's a strong believer of that. And he's been very vocal about it. That's why he started 3 companies before dairy. And he's a relentless. I mean, if you look at it, his success is persistence and perseverance, right? And he brought that even to family business. But I should credit, it's not just him, because he was there only for a year. After that, it was all my mom who ran the business. And then I joined, and then, of course, my wife, Brahmani, who's also Stanford MBA. We understand, being part of a business family, we understand the importance that government plays. Land is just one component of it. Energy, cost of energy is a very important component of it. And creating an enabling environment is very, very important. See, what I believe is India should grow at double digit, no second thoughts about it. And there are fundamental things that we need to solve. I'm sure you saw the presentation where we are offering 700 services on a single WhatsApp number. We are the only government on this planet to do that, and we're doing it with a lot of rigor, a lot of focus, using technology as an enabler. We believe that this can accelerate the entire approach. So I'll give you another example of it. Let's talk about energy costs. So funny, I was having this conversation today. I said, it's about, okay, this is how much it's costing us, so this is how much the consumer should pay. I said, flip it on its head. Let's say what is the lowest cost of energy in India? X rupees. Let's go minus 50 paisa and work backwards and say, what is the price at which I should procure energy? What is my operational cost? Today, Andhra has X as an operational cost of energy. I said, why is it so much? I want to challenge the status quo. Why are we inefficient? Where are we inefficient? And how do we cut our costs? So I believe that these are going to be strategic advantages for us as a state. On the 99 paise, see, IT plays a very important role in building the ecosystem, right? I'm sure sir can vouch for it. Every IT job that directly you create, indirectly close to 7 jobs get created. We understand the power of it. I mean, Mr. Naidu understands the power of it. Now, how can I differentiate as a state? Talent, of course. Second is land, which is one of the major component and cost structure for IT companies.
I offered it at 99 paise, which no one believed it's possible. And I got it done. And I got it done through cabinet. And now there is a policy called lift policy. The first 100 companies in a certain category opt to Andhra Pradesh, they're going to get the same 99 paise deal. It's a policy. It's going to stand the test of time and politics. So whatever we do it with a lot of thought, a lot of persistence and perseverance, and we execute on the field. That's how we got TCS, that's how we got Cognizant, and there will be a few more announcements in the next few months coming to Visakhapatnam. Thank you. How much time do you have? 5 more minutes. A lot of people pointing for questions. And do we? Okay. So I think we'll just wind up now. I think that gentleman will just take one last question from this gentleman here. He's been raising his hand for a long time. Thank you very much. I'm Phil Rush from Ivanti Global. We're really encouraged to hear your focus on speed of doing business and welcome the mentions earlier around P4. We're exploring making an investment of around $250 million over a 3-year period. That would be in electric buses and assembly plants that would be great to do in AP. How, or is it possible, for us to get that kind of deal through with yourselves in the kind of timelines you're talking about? Maybe a week. Thanks. Not maybe. We can do it in a week. We can shake hands. No, but so Abhishek Kishore will stay back and lead the conversation. So I would request all of you to call Economic Development Board your single port of call. So it's professionally led team. The website is out there. We can give you we can share the numbers with CII, and they can then onward share it with you. It's a professional led team, so they're vertical specialists. So EV has a specialist who will reach out to you and have a direct conversation with you in that sense. And every deal that comes in gets tagged on an IT platform. I'm the IT minister. There will be an IT platform, and we review it. We review it on a fortnightly basis to ensure that we are living up to our end of the bargain, which is speed of doing business. So that's the way we've approached it so far. That's the way we made deals. And it all depends on the number of jobs you're going to create. The more number of jobs you create, the more time you'll get from me. So, in terms of investment, though Reliance is not in the top 5 because we have bigger companies, but the number of jobs they create is very important. The CBG creates a maximum number of jobs. So they get the most amount of time from me. So literally on a daily basis, you won't believe, on a daily basis, their team updates us on a WhatsApp group where we have the revenue minister who's in charge of the land. We have the energy minister who's in charge of the larger CBG project. And then as a GM chair, I'm there and all the IS officers are there. On a daily basis, we review it. We agreed on this target, where are we today? So this is the way we actually work with companies. We're doing the same way with Oberois and the hoteliers, because they're very strategically very important. So we're very transparent. We just follow up, make sure that things get grounded, landed, and they're executed. So we look forward to having this conversation. Thank you. Thank you, everyone. I unfortunately don't have time for more questions. Wish we had more time. Yeah. So on that positive note, thank you again for that wonderful conversation. Wish we had more time. We could have gone on all night talking about the future. But Michelle, I'll go to you. Thank you, sirs, for the most visionary, engaging, and interesting conversation. I am conscious of the time, so we'll just move on to the next part, which is the last part of the formal part of the evening. And we are, the CII is launching the Honorable Minister is going to launch the CII report titled very interestingly, Indian Roots, British Soil. So this is a story about Indian companies creating jobs and livelihoods in the UK, especially at a time when the UK is undergoing a cost of living crisis. So for this, I would now request Mr. Shujit Ghosh, Deputy High Commissioner,
Mrs. Nidhi Mani Tripathi, Minister Economic, Indian High Commission of India, and one of the main negotiators of the Comprehensive Economic Trade and agreement between India and the UK. So very important people amongst us. And also I would like to invite Mr. Pankaj Munjal, Managing Director, Hero Cycles, and Mr. John Renard, President, Scient Europe, who are members of the CII UK India Business Forum, to join us on the stage to launch the CII's new report, Indian Roots, British Soil. No, आपको नहीं दिया. Can we get one more report, please? Oh, thank you so much. Are we okay at this time, please? Smile. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. And I would like to close the formal part of the evening today and not stand between you and the networking and the dinner which follows. Thank you very much. రాష్ట్రంలోని టూ వీలర్స్ కార్మికుల సమస్యలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ రావు, ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులరెడ్డి తెలిపారు. టూ వీలర్స్ మెకానిక్ల వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం బుధవారం స్థానిక షాదీఖానాలో నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు దాయినేని ధర్మ అధ్యక్షత వహించగా ముఖ్య అతిథులుగా ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ మాట్లాడుతూ దసరా నుంచి ఆటో డ్రైవర్లకు దసరా కానుకగా ప్రభుత్వం 15,000 ఇస్తుందన్నారు. టూ వీలర్స్ మెకానిక్ల సంక్షేమానికి కూడా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని అన్నారు. ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ రావు మాట్లాడుతూ టూ వీలర్స్ సమస్యలపై మంత్రి నారా లోకేష్ దృష్టి సారించారని అన్నారు. నాడు ఎన్నికలకు ముందు యువగణంలో భాగంగా ఒంగోలు పర్యటనలో టూ వీలర్స్ సమస్యలను అడిగి తెలుసుకోవడంతో పాటు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాతనే తాను, ఎంపీ మాగుంట ఇద్దరం కలిసి ముఖ్యమంత్రిని కలుస్తామని అన్నారు. మెకానికల్ కార్పొరేషన్ ఆవశ్యకత, కళ్యాణ మండపాల ఏర్పాటు, ఇండ్ల స్థలాల సమస్యలను ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్తామని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో పీడీసీసీ బ్యాంకు చైర్మన్ కామేపల్లి సీతారామయ్య, కమ్మ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మండవ మురళీకృష్ణతో పాటు జనసేన జిల్లా నాయకులు కంది రవిశంకర్, 26 జిల్లాలకు చెందిన టూ వీలర్స్ మెకానిక్ల సంఘం జిల్లా అధ్యక్ష కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు. పూలనందేసి ఆయనకి నివాళులు అర్పించాల్సిందిగా కోరుతాం. వెనకాల ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా అందరు కనిపించండి. కూర్చోవాలి, దయచేసి అందరు కూర్చోవాలి. ప్లీజ్ అందరు కూర్చోండి. ఇక్కడ సైడ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా చక్కగా కూర్చుంటే కార్యక్రమం. జోహార్ కాంగ్రెస్ డ్యామ్లర్ గారు, జోహార్ కాంగ్రెస్ డ్యామ్లర్ గారు. పంపిస్తారు, ఇబ్బంది నిల్చోండి ప్రశాంతంగా చేస్తాం. ఒక షాప్ అతికిపించి ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి సెక్రటరీ, ప్రెసిడెంట్ గారు
విధాలుగా నా బలగం కానీ ఎప్పుడు చూస్తున్నా, నా ధైర్యం కానీ ఏదైనా కానీ మా అన్న రామచంద్ర జనార్దన్ గారు, పెద్దలు బాబు శ్రీనివాస్ రెడ్డి, తండ్రి రవిశంకర్ గారు అసోసియేషన్ ఎప్పుడు ఒంగోలు 2 వీలర్ ఇక మిగతా టీడీపీ పార్టీ పెద్దలందరూ వచ్చారు. మా అన్న ఎలా ఉంటుందంటే తప్పు చేస్తే తన ఉండదు. అందుకని ఎప్పుడు కూడా అత్యంత ఇష్టంగా ప్రేమించే మా అన్నగారిని ప్రీతం శాసనసభని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతాను. 26 జిల్లాల నుంచి నమస్కారాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ మెకానిక్ అసోసియేషన్ అందరూ కూడా 26 జిల్లాల నుంచి వచ్చిన పెద్దలందరికీ, మెకానిక్స్కి అందరూ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు అందరూ తెలియజేస్తున్నాం. విజయవాడ కూడా మీది ఆ రోజు కలిగేటప్పుడు కూడా నేను వచ్చాను, విజయవాడ కూడా వచ్చాం. మీ అందరూ కూడా చాలా జిల్లాల నుంచి వచ్చిన పెద్దలందరూ కూడా ఆ రోజు కలిసాం. కాబట్టి కొన్నిసారి అసెంబ్లీలో కూడా 2 వీలర్స్ అందరూ కూడా మాట్లాడారు. ఆ రోజు చెప్పాం, ఏదైతే 2 వీలర్స్ సమస్యలు ఉన్నాయో దాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళతో మాట్లాడి తప్పకుండా కూడా ఏదైతే ఉన్నాయో ఇది చూస్తామని చెప్పేసి కూడా ఆ రోజు చెప్పాం. లోకేష్ గారు కూడా పాదయాత్రలో ఉండేటప్పుడు ఇక్కడ 2 వీలర్స్ మెకానిక్స్ తోటి వాళ్ళతో మీటింగ్ పెట్టి ఆయన కూడా పూర్తిగా అర్థమయ్యేటట్టుగా మన 2 వీలర్స్ వాళ్ళు ఏదైతే ఇబ్బందులు ఉన్నాయో అవన్నీ చూసే విధంగా ఆ రోజు యువకుల వరకు కూడా ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం. ఇంకా కూడా మనకుండే ప్రాబ్లమ్స్, మనకుండే చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. దీన్ని కూడా తప్పకుండా కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి నా వంతు నేను కృషి చేస్తానని చెప్పి కూడా మీ అందరూ కూడా మరోసారి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఈరోజు మన ధర్మాది పుట్టినరోజు కూడా అన్ని జిల్లాల నుంచి మీరు ఈరోజు ఆయన పుట్టినరోజు అయినా అవ్వచ్చు, ఈరోజు మీటింగ్ కావచ్చు, అందరూ దగ్గర కలవటం, అందరి సమక్షంలో మన ధర్మ పుట్టినరోజు చేసుకోవడం చాలా సంతోషం. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా అన్ని ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని ఆ భగవంతుని కూడా కోరుకుంటూ ధర్మాలను మనస్ఫూర్తిగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ పొరుగు జిల్లా నుంచి వచ్చిన అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ 2 వీలర్ మెకానిక్ వర్కర్స్ అసోసియేషన్ స్టేట్ లెవెల్ అన్ని ప్రాంతాల నుంచి జిల్లాలో అన్ని జిల్లాలు 26 జిల్లాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసిన నాయకులకు, సభ్యులకు మా కుటుంబం తరఫున ప్రత్యేక హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలుపుతున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి స్థానిక శాసనసభ్యులు సోదరులు రామచంద్ర జనార్దన్ రావు గారు రావడం అనేది ఒక సంతోషకరమైన విషయం. అది అందులో ప్రత్యేకంగా ఏమిటంటే మీ అందరూ కూడా ఎప్పుడు పాటుపడే వ్యక్తి ధర్మ. ఆయన పుట్టినరోజు ఇవ్వాలంటే హ్యాపీ బర్త్డే టు యు ధర్మ. ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఇవాళ పుట్టినరోజు రాత్రి కూడా కడవడు కూడా ఎదురు ఉంటాయి. ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి సోదరులు రవిశంకర్ గారు, మురళీకృష్ణ గారు, వేదిక రంగించున్న ఐఐసి చైర్మన్ రవీంద్రరావు గారు ఉన్నారు, మదన్ గారు ఉన్నారు, చాలా మంది శ్రీనివాసరావు ప్రముఖులందరూ కూడా ఈరోజు ఈ ధర్నా కార్యక్రమానికి రావడం సంతోషంగా భావిస్తూ, ఇప్పుడే మన సోదరులు రామచంద్ర జనార్దన్ గారు చెప్పారు, ప్రభుత్వ పరమగా అంటే ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు బడుగు బీద ప్రధానికి చేస్తున్న సేవలన్నీ కూడా మీకు తెలిసిన విషయమే. ఈ మధ్య అయితే ఆటో డ్రైవర్లకి ముఖ్యంగా కూడా ఈ దసరా నుంచి 15,000 రూపాయలు అనేది కూడా వారికి ఆనందం కూడా దసరా కానుక ఇవ్వడం అనేది మనం అందరూ ముఖ్యమంత్రి గారిని అభినందించవలసిన విషయం అనేది. అదేవిధంగా 2 వీలర్ అసోసియేషన్ ఉన్న సమస్యలు కూడా ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి దృష్టికి జామర్ల జనార్దన్ గారు కూడా తీసుకెళ్ళి మీ సమస్యల పరిష్కారంలో కూడా పాలు పంచుకుంటారనేది గట్టిగా నమ్మకం ఉంటుందని మీ అందరి తరఫున నేను కూడా జనార్దన్ గారిని కూడా అడుగుతూ, రాబోయే రోజులు అనేది ఇంకా 2 వీలర్ అంటే 4 వీలర్స్ అనేది కాదు,
ఎక్కువ మంది వస్తున్నారంటే మన పావర్టీ లైన్ నుంచి మిడిల్ క్లాస్ కూడా మూవ్మెంట్ అయ్యేది 2% కానీ పెరిగితే భారతదేశ జనాభా 150 కోట్లలో 3 కోట్ల మంది వరకు కూడా 2 వీలర్స్ ఎక్కువ కొనుగోలు చేసుకునే దానికి వీలవుతుందనేది ఒక శాశ్వతమైన లక్ష్యం. కాబట్టి 2 వీలర్స్ అసోసియేషన్ మెకానిక్స్ కి ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. మీకు ఇతరత్రైన ప్రభుత్వ తరఫున రావాల్సిన ఏమన్నా మీ కోరికలు ఏమన్నా డిమాండ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా ధర్మా గారు జనార్దన్ గారి దృష్టి కూడా తీసుకెళ్తారని చెప్పుకుంటూ, ఎప్పుడు ఏ సమయంలో ఏదైనా కూడా చెప్పండి. జనార్దన్ గారితో కూడా మేము వారితో పాటు మా కుటుంబం కూడా మీ సేవగా ఉంటుందని తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. టూ వీలర్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ జనార్దన్ గారు ఎప్పటి నుంచో వీళ్ళందరికీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడే ఇంకో విషయం చెప్పారు జనార్దన్ గారు, మనందరూ గుర్తింపు కార్డు కూడా ఒంగోలు ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఇక్కడే ఇచ్చేద్దామని చెప్పి చెప్తున్నారు. దానికి మనకు ధన్యవాదాలండి. నెక్స్ట్ మనంగా చెప్తానంటే మీ అందరూ ఒక చిన్న మనమే జనార్దన్ గారికి ఒక చిన్న మనమండి. టూ వీలర్ అసోసియేషన్ ఒంగోలులో ఆ యూనియన్ కోసం ఒక స్థలం కావాలని రిప్రజెంటేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పారు. ఆ రిప్రజెంటేషన్ లో ఒకసారి జనార్దన్ గారికి మనం ఎందుకు ఇచ్చుకున్నాం, అది జనార్దన్ గారు దాని ప్రత్యక్షంలో మాకుండా జనార్దన్ గారు ఇద్దరు ఆలోచించి తీసుకుంటారండి. ఇలాంటి నిర్ణయం ఈ యూనియన్ గారి సపోర్ట్ ఉంది. నేను 26 సంవత్సరాల నుంచి ఆటోమొబైల్లో ఉన్నాను. మన టీవీఎస్ విశ్వవిద్యాలయ టీవీఎస్ ఈ రోజు ఈ శుభ సందర్భంగా మరి ఎంతో పెద్ద వచ్చి మీ అందరూ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు మీ అందరూ అన్ని జిల్లాల నుంచి 26 జిల్లాల నుంచి వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. జనార్దన్ గారు, శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఇద్దరు కలిసి మన జిల్లాకి కావాల్సింది మా అన్ని చేస్తారు టూ వీలర్ అసోసియేషన్ అని చెప్పి మా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. బయటికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పి గౌరవ పెద్దలు PDCC బ్యాంక్ చైర్మన్ గారు సీతారామయ్య గారిని వేదిక మీద రావాల్సిన కోరుతున్నా. మా అన్న ఆయన ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళ నాన్నగారు ఎప్పటి నుంచో మన ఇక్కడ డిపో కూడా ఎన్నో హాస్పిటల్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిల్చున్న పెద్ద హాస్పిటల్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అందరూ డాక్టర్స్ వాళ్ళ నాన్నగారు తక్కువ ప్రయాణం చేసి 80
ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ చైర్మన్ అవడం చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే నాకు కూడా కొంత స్వార్థం ఉంది. నేను ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చా, నేనైతే వాళ్ళకి మా మెకానిక్స్ అందరూ భారీ ఉద్యోగం అని చెప్పి అన్న తప్పకుండా ఇస్తానని చెప్పాను. ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడు కూడా నేను ఏదైనా ఇనున్న నిజంగా చెప్తానని ఈరోజు అన్ని ఫంక్షన్ వచ్చేందుకు నేను రాత్రి చాలా ఫ్రీ అయ్యా. నేను ఈ ఏర్పాట్లని చూసుకుంటూ ఆయనకి ఇన్విటేషన్ పెట్టలేదు, కనీసం నేను వెళ్ళి మర్యాదగా కూడా చెప్పాలి. ఫోన్లో అన్న ఇలా ఉంది మీరు రావాలంటే భయపడే తప్ప నేను వస్తాను, దాని గురించి మర్చిపోతాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
కందుకూరు, చెంపుటి, ఒంగోలు అతని నుంచి మేము 30,000 శ్రీకాకుళం అట్లాగే మన అమలాపురంలో 2,000 వాళ్ళతో కూడా ఏదో 4,000, 5,000 పంపించారు. ఇంకా చాలా మంది దయచేసి మన ఇంకా సోదరులు ఇంకా వెంకటేశ్వర గారు కానీ అందరూ సుబ్బారావు అందరూ కూడా తమ్ముడు ఎప్పుడు పంపించమన్నారు బిడ్డలందరూ నాకు ఫోన్ చేసి నేను చెప్పాను మన ఇక్కడ వరకు ఇదైంది మన కాలుబాగ శ్రీనివాసరావు గారు పంపించారు. నేను ఎవరన్నా ఒక మర్చిపోయి ఈ సభ చెప్పాలని నేను ఆడుతున్నాను. కానీ స్పీకర్ మాట్లాడేటప్పుడు మర్చిపోతే ఏదో బాగుండదు మాట్లాడుతున్నారు. అట్లా అందరూ ఎందుకు పంపించాలో లేదని కూడా మీకు కారణం చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో వ్యాపారం చేసి అందరూ బాగా వినాలి. ఎందుకంటే 200 రూపాయలు కట్టి నేను 4 మాట్లాడడం జరిగింది. అది చాలా తప్పు. నేను ఇంకొకటి చెప్తున్నా, వ్యక్తులు శాశ్వతం కాదు. అట్లాగే వ్యాపారం తయారు చేసేదానికి నెలకు 5,000, 6,000 రూపాయలు గంట కట్టాల్సి వస్తుంది. 200 రూపాయలు కొట్టే ఈ రోజున 4,645 దోస్తీ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ షేక్ మహబూబ్ ఆధ్వర్యంలో ఒంగోలు సంతపేట రంగాభవన్ దగ్గర దివ్యాంగుల హాస్టల్ నందు మహబూబ్ చిన్న కుమారుడు ఖలీల్ బాషా పుట్టినరోజు సందర్భంగా దివ్యాంగులకు బియ్యము, నిత్యావసర వస్తువులతో పాటు పండ్లు, కాయలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా దోస్తీ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ షేక్ మహబూబ్ మాట్లాడుతూ, మా కుటుంబంలో ముఖ్యమైన రోజుల్లో ఆర్భాటాలకు పోకుండా సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా జరుపుకుంటామని తెలిపారు. దివ్యాంగులకు, వృద్ధులకు, పేద విద్యార్థులకు, నిరుపేదలకు అండగా ఉంటామని, ఇలాంటి వారికి ఎవరికైనా సాయం చేయదలిచిన వారు మా దోస్తీ ఫౌండేషన్ సంప్రదించండి, మా ద్వారా సేవలు అందిస్తామని తెలిపారు. మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ చైర్మన్ మారెల సుబ్బారావు మాట్లాడుతూ, దోస్తీ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ మహబూబ్ కుమారుడు ఖలీల్ బాషా పుట్టినరోజు సందర్భంగా దివ్యాంగుల సమక్షంలో వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకొని వారికి నిత్యావసర వస్తువులతో పాటు పండ్లు, కాయలు అందించి మానవత్వం చాటారని, పేదలకు దోస్తీ ఫౌండేషన్ అండగా నిలిచిందని తెలిపారు. ఈ సేవా కార్యక్రమంలో దన్నారపు మస్తాన్రావు, నత్తల శ్రీనివాసరావు, దివ్యాంగుల హాస్టల్ నిర్వాహకులు శివ, కృష్ణారెడ్డి, శ్రీనివాసరెడ్డి, రమణయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఉన్నాడో లేడో తెలియదు దేవుడు, కానీ ఉన్నన్నాళ్ళు వెతుకుతూ ఉంటాడు జీవుడు. ఎవరన్నారో తెలియదు గాని ఆనాడు మానవ సేవే మాధవ సేవని ఓ మహనీయుడు. దేవుడంటే సాయమేరా తమ్ముడు, ఆ దేవుడే ఇది చెప్పిన ఎవ్వడు నమ్మడు. దేవుడంటే సాయమేరా తమ్ముడు, ఆ దేవుడే ఇది చెప్పిన ఎవ్వడు నమ్మడు. ఉన్నాడో లేడో తెలియదు దేవుడు, కానీ ఉన్నన్నాళ్ళు వెతుకుతూ ఉంటాడు జీవుడు. అయాలదొడిగిన అంగీలాగే రాదుర పిలగా నీతో అనుకోకుండా నువ్వు పోతే, ఆయాసమెందుకు ఐసా పైసా అంటూ ఓ అనుమంతో నువ్వు మార్చగలవ తల రాతే. నీ ఎదుటి వాడి కన్నీళ్లు తుడువగా చేయి రాదు నీకు, నీకెదురయ్యేటి అవరోధ సంద్రమును ఎవడు దాటిస్తాడు. నీ కళ్ళ ముందు జరిగేటి ఘోరమును ఆపతెగువలేదు, నీ వాళ్ళు కూడా స్థానములుంటే ఆడ ఎవడు రాడు. సూర్యుడు విసుగే లేకుండా వెలుగుతో సాయం చేస్తాడు, చంద్రుడు తిరిగే మడగడుగా చలువను రోజు పంచుతాడు. కనుకే వేల ఏళ్లుగా వాళ్ళ స్థానము గగన తలముపైనే. సాయం అంటే దేవుడేరా తమ్ముడు, ఆ దేవుడే దిగి వచ్చిన ఎవ్వడు నమ్మడు. పిడికెడు కడుపుకు సాలద నీకు ఎందుకు ఆస్తులాశ, మూడో తరముల దాకా వరస నువ్వు శ్రమించి గట్టిన నీ ఇంట్లోనే ఉంచరు గోడకు ఫోటో, గుర్తుండదు నీ పేరేంటో. సాయం
పైసలే కాదు సంపదతో పనే లేదు. అవసరానికో మంచి మాట ముందేది సాటి రాదు. ఎనగేసుకున్న ఆస్తి పైన నీ పేరే ఉండదెప్పుడు. మన దోస్తీ ఫౌండేషన్ అధ్యక్షులు మహబూబ్ బాషా గారికి, మస్తాన్ రావు గారికి, సుబ్బారావు గారికి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు సార్. ఎందుకంటే దోస్తీ ఫౌండేషన్ వారు మనకు వచ్చి నిత్యావసర సరుకులు, పండ్లు ఇచ్చినందుకు మారెల్ల సుబ్బారావు గారికి, మస్తాన్ సార్ గారికి, మీడియా మిత్రులందరికీ ప్రత్యేకించి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. మీరు అష్టైశ్వర్య ఆయురారోగ్యాలతోటి ఇలాగే ఎంతో మందికి సహాయం చేసే మనసు, ఆ శక్తిని మీకు ఇవ్వాలని చెప్పి భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను. ఆ అమ్మాయి పేరు శివపార్వతి. ఈ అమ్మాయి వివరాలు, పేరు, కాలేజీ, బస్సు సంబంధించిన అన్ని వివరాలతోటి వాట్సాప్లో నాకు మొత్తం పంపిస్తే ఆ అమ్మాయికి సహకారం అందించడానికి మిత్రుడు మహబూబు, మస్తాన్ రావుతో కలిసి మా ట్రస్ట్లో మాట్లాడి తప్పక సహకారం అందిస్తామని మీ అందరితోటి కలవడం అనేది మాకు ఎంతో సంతోషం. మహబూబు గారి గురించి 2 మాటలు. సొంతగా దోస్తీ ఫౌండేషన్ స్థాపించి ఆయన సొంత ఖర్చులతోటి ఒంగోలు నగరంలో ఎంతోమంది దివ్యాంగులు, పేదలు, బదిలీల పాఠశాల, రకరకాల చోట, బొమ్మరిల్లు లాంటి చోట ఆయన సహకారం అందిస్తున్నాడు. మీకు కూడా తన వంతు సహకారం అందిస్తారని తెలియజేస్తున్నాడు. దోస్తీ ఫౌండేషన్ సేవలు ఒంగోలు నగరంలో మేము విస్తరించాలని ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఎక్కువ కార్యక్రమాలు చేయాలనుకుంటున్నాము. మీ కుటుంబాల్లో ముఖ్యమైన రోజుల్లో తప్పనిసరిగా మమ్మల్ని సంప్రదిస్తే మేము ముందుండి మీ యొక్క ఏదైతే అనుకుంటున్నారో ఆ సహకారం పేదలకి అందించే విధంగా మేము ముందుంటామని తెలియజేస్తున్నాము. రాబోయే కాలంలో ఎక్కడైతే సేవ అనే ఆలోచన ఉంటుందో ఆ సేవకి మేము మా సమయాన్ని కేటాయించి ముందుంటామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను. మాటగాడి కాబట్టి సారు వాళ్ళ పిల్లలు మంచి అభివృద్ధిలో చెందాలని, ఒక ఉన్నత స్థాయిలోకి ఎదిగి వారి సంపాదించిన దాంట్లో మా దివ్యాంగులకు ఖర్చు పెడుతున్నారు. కాబట్టి మా మంచి దీవెనలు వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా కలిగి దేవుడు ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మస్తాన్ సార్ని. నా పేరు షేక్ మహబూబ్, దోస్తీ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ని. ఈరోజు మా చిన్న కుమారుడు ఖలీల్ బాషా పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి మా ఇంట్లో ఏ చిన్న కార్యక్రమం చేసుకున్నా, పుట్టినరోజు కానివ్వండి, చిన్న మంచి శుభకార్యాలు చేసుకున్నా సరే తప్పనిసరిగా ఎక్కడైతే దివ్యాంగులు కానివ్వండి, మామూలుగా పేద విద్యార్థులకు కానివ్వండి, వికలాంగులకు కానీ ఎవరైనా సరే ఎవరైతే ఎక్కువ ఉండాలో అక్కడ మేము తప్పనిసరిగా మా ఇంట్లో పండుగ చేసుకోకుండా, పుట్టినరోజు జరుపుకోకుండా బయట ఏదో ఇలాంటి పిల్లలకి చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి మేము ఎప్పుడు కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. ఈరోజు ఐసీసీ సోషల్ యాక్టివ్ మన శివరామకృష్ణ గారికి, అలాగే శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దివ్యాంగులను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మేము మా దోస్తీ ఫౌండేషన్ తరఫున గతంలో కూడా ఇక్కడ 5-6 ప్రోగ్రాంలు చేసి ఉన్నాము. ఇక రాబోయే రోజుల్లో కూడా మీ ఈ హాస్టల్కి మా వంతు సహాయంగా, మా వంతే కాదు ఎవరైనా మా మిత్రులు ఉన్నారంటే తప్పనిసరిగా ఇక్కడ ఫలానా దివ్యాంగులు ఉన్నారు ఫలానా సాట అని చెప్పని వాళ్ళు కూడా తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు పరిచయం చేసి మీ హాస్టల్కి తీసుకొచ్చి వారి ద్వారా సహాయ సహకారాలు అందిస్తానని మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. అలాగే మేము గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. చదువుకునే విద్యార్థులకు కానివ్వండి, దివ్యాంగులకైనా, లేకపోతే వృద్ధాశ్రమంలో కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కరోనా టైంలో కూడా చాలామంది సేవలు చేశాము. ఇక రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తాము. చాలామంది పెద్దలు ఉన్నారు, ఒక చిన్న పెద్ద మనసు చేసుకొని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఏదో వాళ్ళు తోచినంత సహాయం ఇలాంటి దివ్యాంగులు కానివ్వండి, నిరుపేదలకు కానివ్వండి, ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు వారి వంతు సహాయంగా, అంటే పండగలకి ఏదైనా పుట్టినరోజుకి ఆరబాటలకు పోకుండా ఇలాంటి వాళ్ళకి సహాయం చేస్తే వాళ్ళకు కూడా ఒక మనోధైర్యం ఏర్పడింది. ఎందుకంటే మేము దివ్యాంగులం కాదు, మాకు కూడా ఇంత చాలామంది ఉన్నారని చెప్పని మనోధైర్యం ఏర్పడింది. అందుకని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా తప్పనిసరిగా మంచి మనసుతో ఇలాంటి వాళ్ళకి సహాయం చేస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంటుందని మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అలాగే చాలామంది ఉంటారు చేద్దామని, కానీ వాళ్ళకి ఏదైనా చేయాలంటే కొంతమంది ఎలా చేయాలనేది అర్థం కాదు.
అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మా దోస్తీ ఫౌండేషన్ తరఫున ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా సాయం చేయదలుచుకుంటే మా దోస్తీ ఫౌండేషన్ నెంబర్ ఇస్తాం మేము. తప్పనిసరిగా వారు చేయదలుచుకుంటే మా నెంబర్ ద్వారా చేస్తే మా దోస్తీ ఫౌండేషన్ తరఫున ఎక్కడ ఏది చేయాలన్నా సరే, ఏ ప్రోగ్రామ్ చేయాలన్నా సరే మేము ముందుండి నడిపిస్తాము. అలా అందుకని ప్రతి ఒక్కళ్ళు మంచి మనసుతో చేస్తే బాగుంటుంది. ఈ దివ్యాంగులు కూడా చూస్తున్న ఎప్పుడంటే బాబు చాలా బాధేస్తుంటుంది. ఇలాంటి వాళ్ళకి సహాయం చేయడం చాలా సంతోషం. మేము కూడా గతంలో చాలా ప్రోగ్రాం చేసి ఉన్నాము, ఇక రాబోయే రోజులు చేస్తాము. ఈ దివ్యాంగులకి మా వంతు సాయంగా ఎప్పుడు కూడా మా సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాము. సరుకులు గతంలో చాలాసార్లు ఇచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. మీకు ఎప్పుడు కూడా మీకు తోడ పుట్టిన వ్యక్తి మహబూబ్ బాషా గారు కాకపోవచ్చు, కానీ తోడ పుట్టిన వ్యక్తిని కూడా అంతగా ఆదరించినంతగా ఇవాళ మహబూబ్ బాషా గారు మనసు చేసుకొని మీకు ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులో అండగా హెల్ప్ఫుల్గా అంటే సహాయం చేసే వ్యక్తిగా ఉంటాడు. అలాగే మార్ల సుబ్బారావు గారు ఈ టౌన్లో అనేక కార్యక్రమాలు ముందు నడిపిస్తూ ఉంటాడు. ఈ వార్త ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి మరో బులెటిన్లో కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.